You want to make your English skill better? Yes. In my suitcase. No, don't give me. You can have. Hi. I do. Don't worry. Welcome to Ian's cooking class. Yay! But I'm not yay. I'm like, yeah, good. Like that. 그래. Can just do like. Then you do yourself. Hello, welcome to my cooking class. I'm gonna cook today pasta. My own recipe. It's like so what we got for ingredients. We need paprika. I like paprika. Before I moved to Korea, I don't like so much paprika, but it's here it's a little bit cheap, so I like now paprika. And for the color, I choose yellow and red because it looks good. Then important garlic. It's already small, so it's convenient. Then of course noodles, pasta. One couple, that's really perfect, because I don't eat so much. And ham. I would choose normally a little bit different ham, but they didn't got other ones. But that one look good too. Ah, and whipping cream. We need 1 onion. And tomatoes, really important. Ingredients and how you season the ingredients. It's about the ingredients too, but it's more about how you cook the ingredients and how you season the ingredients. It's good ones, I think. Good tomatoes. I make sauce with the ingredients, so you have to. I show you later how I do it. It's better it's just not. In my opinion, it's not sauce. I don't think it's good. I didn't want to buy that fatty sauce, but I thought it's that look like just that puree, tomato puree with nothing extra. I wanted to buy that, and I accidentally here buy that already prepared sauce in the market, and it was not delicious. It was really actually disgusting. Sorry, I say, but it was really ooh. It's nice tomatoes. I think they're sweet. We don't got sugar here. The most important thing when you cook is patience. If you have to cook fast, then it's not good. I like paprika when it's long cooked. Paprika soon. So look, it looks so good. If you think it's like from that nature, just like wow. And look how juicy that is. I mean, some people don't like vegetable, but I like. I don't know. I like super much cucumber. I like tomato. Paprika I don't like that normally. Some people they like it. That paprika, my father's friend, he farming himself. That? Yeah. He got big farming place and he farmed that and gave us. They look super good for themselves. To make them small. That's important. Annoying. Sorry. Always have to be careful that you don't cut yourself. I one time cut myself with some bread machine. Oh, that was so hurt. I screamed really. I remember that it was so long ago. It's like a moment in my life. Okay. Yes. So it's not some recipe what I got. It's just my freestyle cooking. That's good, your recipe. What I thought its taste may be good like that, but of course some other people do that before too, similar, but no. What I think is always he got some good sense of cooking. Because I'm picky eater actually. I don't like to eat.
I eat when it's delicious, but most of the time I don't eat it. So it's actually a bit sad. That's why I'm skinny, because I like to eat when it's really delicious. 그래서 여러분 저렇게 소스를 만들고 팬에 볶고 But you don't cook noodles now? You normally cook noodles? Because I want to make perfect today. For example, you don't cook. You want to cook my my not recipe, just similar what I cook, but you couldn't because you. Good one. Good paprika. Okay. 이렇게 To rest. to take nap? No. 여러분 제 섬이에요. I thought you got palm trees. I got palm trees here everywhere. Oh, but how is winter now? Ah, you don't got snow. No. I got snow yesterday, but today no. Oh. 영어 배운다고 영어로 했어요. 왜냐면 제가 이렇게 조민한테 말을 걸면 이렇게 영어로 말하거든요. 와. Like that. So, we got our noodles and we put there salt. It's really important that you put salt. 1, 2. Too much for that small one, it's okay. Bend. Make 4 pieces enough. Okay. Boom. Not funny. It never happened before. I had to film you. I There. didn't. In my way, you put. I didn't film you. For you, I protect you. 꼬냐? It's real. Yeah. I can do that. Good. Finish. Take some noodle water. 아 여러분 아까 이미 넘어졌는데 너무 웃긴 거예요. 그거를 제가 놀라서 아마 영상을 끈 거 같은데 너무 아쉽다. 그냥 계속 찍었어야 되는데. Normally you got noodle tool for that. No, you got noodle. But that is important. You have to sharp hot fry. And crispy little. Really, some inside, some dent. It's getting blue definitely. That cool tray. You fry with olive oil. And now you can put your vegetables. Can you put a little bit that noodle? Because you want to cook that. 와. Why? You look funny. So look, now you got some real sauce. Oh. Cool. Wow. Good.
got really sauce. Did it cook? It's creamy. Creamy sauce. 와. Pepper we can put. With medium fire or which fire? It depends how fast Everything depends. It's like you have to get that feeling. So I like. I'm professional, not professional, but I like high fire. That's more fast, but you got that risk to burn there something. So that's why we put the water. So we cook now that water. I see. Sometimes we cook now that water out of the vegetables to make them soft. So we make them soft. But the cool thing is we got that water. Noodle water. So now we're going to wait and do that. I don't know what's that called in English. Like Say in German. Umrühren. Important. 타지 않게 계속 저어줘야 되나 봐요. It's delicious. Some traditional they got maybe more tomato than paprika, but we use white paprika because we like. Hi, Yanni. You can see me? 야, 여러분, 저희가 이번 연말이랑 새해를 맞아서 엄청 설레는 계획이 있어요. 근데 그 계획을 이렇게 차근차근 준비하다 보니 영어 공부를 열심히 해놓을 걸이라는 후회가 들더라고요. 영어를 한마디도 못하는 상태에서 독일에 갔는데 처음 사귄 친구가 미국인 친구였어요. 그 친구가 I can 그리고 I can't 이렇게 두 가지를 말할 때 저는 can이랑 can't가 이게 지금 할 수 있다는 거야, 할 수 없다는 거야. 이제는 아무리 can't 할 때 살짝 줄여서 말해도 캐치가 돼요. 영어를 배우면서도 발음이 되게 중요하다고 생각이 되는데 그래서 요즘은 저희의 상황이랑도 맞물리면서 영어 공부에 동기부여가 아주 확실히 되고 있는 상황입니다. 제가 오늘 추천하고 싶은 앱을 하나 가져왔는데요. 바로 엘사 스픽입니다. 첨단 인공지능 기술을 사용을 했대요. 뭔가 차별점이 있다고 생각한 게 정말 자세히 제가 말한 부분 중에 틀린 발음이나 악센트까지 짚어서 고쳐주더라고요. 그것뿐만이 아니라 저희가 일상 속에서 대화를 할 때 필요한 어휘들, 문구들, 유용한 문장들을 많이 배울 수 있더라고요. 여러분, 외국인 남자친구가 있으면 영어가 늘지 않을까 기대하시겠지만 저는 전혀 그렇지 않습니다. 왜냐면 할 수 있는 말만 계속 쓰고 이한이는 전혀 고쳐주지 않아요. 그래서 따로 공부를 하려고 하는 겁니다. 이거 어렵다. 이거 저 연습해야겠어요. couples 다시 해볼게요. couples couples 이한이한테 시켜봅시다. Couples. Couples. Yeah, we say couples. couples couples 배운 대로 했더니 됐어요. 너무 재밌다. I like this app. 진짜 광고라서 하는 게 아니라 이래서 제가 추천하려고 가져왔어요. Holiday. 저는 홀리데이라고 했었는데 holiday. 재밌다. 제가 더보기에 두 가지 링크를 걸어둘 건데 첫 번째 링크는 이 엘사 무료 앱 다운로드 링크예요. 7일 동안 프로를 체험하실 수 있으니까 체험부터 해보시는 걸 추천드립니다. 그리고 두 번째 링크는 할인이 가능한 페이지인데요.
평생 멤버십 85% 할인 또는 1년 멤버십을 40% 할인해주는 혜택을 준비해 주셨다고 하니까 영어 회화를 정말 늘리고 싶다 하시는 분들은 완전 강추드립니다. 다음에는 신년 계획 영상으로도 저희가 어떤 신나는 일들을 꾸미고 있는지 보여드릴 테니까 기대해주세요. 오늘 이 영어 광고뿐만이 아니라 제가 영포자, 그러니까 영어 회화 완전 왕왕왕 초보에서 어느 정도 지금은 영어로 집도 구해봤고 영어로 해외에서 혼자 살아봤고 영어로 남자친구를 사귀고 있는 초보 회화 가능자로서 여러분들한테 몇 가지 영어 회화를 빨리 늘릴 수 있는 팁을 알려드리려고 합니다. 여러분이 정말 많이 영어 공부 어떻게 하셨냐고 질문을 주셨는데 그동안 말하기 좀 조심스러웠던 이유가 제가 영어를 막 이렇게 하세요 할 만큼 잘하는 게 아니잖아요. 근데 제 생각에는 원어민이 왕초보를 가르치는 것보다 왕초보였던 제가 지금은 초보인 사람이 왕초보를 가르쳐주는 게 훨씬 더 효과적이라고 생각해서 내가 왜 영어가 늘었을까? 정말 골똘히 생각해봤는데 저는 따로 공부를 한 적이 없거든요. 학창 시절 때도 영어를 안 좋아했어서 그렇게 막 열심히 공부를 한 적이 없어요. 생각해보니까 제가 이 세 가지를 꼭 지키면서 했던 것 같고 여러분들한테만 공유해드리도록 하겠습니다. 제가 여기 정리를 해왔는데 일단은 첫 번째 팁, 영어를 한국어랑 1대1로 매치하려고 하면 안 돼요. 이게 한국어는 되게 저희가 아는 말이 재밌는 말도 많고 말맛 있는 말이 많은데 뭐 갑자기 예를 들면 진짜 웃겨서 배꼽 빠지겠다 이런 말을 하고 싶잖아요. 저는 그랬거든요. 근데 과감히 포기하고 그냥 단순하게 내가 알고 있는 단어로만 얘기를 빨리 하는 게 중요합니다. 뭐든지 이거 한국어로 뭐지? 라는 생각 자체를 버리세요. 그냥 내가 아는 단어로 어떻게 이 기분을 표현하지? 정말 빨리 느는 걸 느끼실 수 있을 거예요. 그리고 두 번째 팁, 완벽하게 말하려고 하지 마세요. 일단 어차피 저희가 지금 회화를 못하는 상태에서 듣는 팁이기 때문에 하는 말인데 틀려도 부끄러워하지 마시고 그냥 계속 말하세요. 저도 처음에 진짜 많이 틀렸는데 아까 말씀드렸죠. 캔이랑 캔트도 못 알아들었다고? 그럼 그럴 때마다 틀려도 계속 말하고 이해시킬 때까지 말하다 보면 어느새 제가 점점 문장을 3가지 요소로만 썼다가 4가지, 5가지 더 붙여가면서 얘기하는 걸 발견할 수 있었거든요. 완벽하려고 하지 마십시오. 그 독일에 있을 때 저랑 친하진 않았는데 한국인 분들이 가끔씩 제가 하는 영어를 지적해 주실 때가 있는데 그렇다고 그분이 영어를 정말 잘하느냐? 그건 아니거든요. 근데 그분 생각 속에는 완벽하게 맞는 영어를 해야 된다고 생각을 하시는 거죠. 근데 그러면 안 늘어요, 여러분. 틀려도 괜찮으니까 그냥 뱉으세요. 그러면 언젠가 내가 듣고 말하는 패턴이 생기게 되고 발음까지 자연스럽게 익혀질 겁니다. 그리고 마지막 세 번째 팁은 영어를 여러분 주변 일상에 녹이세요. 예를 들면 저는 동물의 숲 요즘 하고 있는데 게임을 영어로 설정해서 해요. 아니면 핸드폰을 영어로 설정해도 되고 자주 쓰는 기기의 언어 설정을 영어로 바꿔보시면 시계는 이렇게 말하는구나. 기본적인 것부터 배우기 정말 편하고 언어 공부는 시험 칠 게 아니라면 책상에 앉아서 막 하는 것보다는 정말 내가 자주 쓰는 것부터 영어로 아는 게 중요하다고 생각하거든요. 그래서 저는 게임 영어로 하고 영셸든이라는 넷플릭스 시리즈를 정주행하고 있는데 너무 재밌는 거예요. 이거는 제가 자막 없이 영어로만 듣고 이해하고 있어요. 영화나 그런 걸 볼 때도 이해가 잘 안 가더라도 처음엔 그냥 자막 없이 보십시오. 한국에서도 활용 가능한 3가지 팁인데 취향에 맞는 영어로 된 컨텐츠들을 들으시면 아주 도움이 됩니다. 그리고 그중에 저희 채널을 추천드리는데 왜냐면 제가 영어 막 말이 트이고 했을 당시가 좀 다른 나라에서 온 친구들 있죠. 특히 러시아 이런 친구들이 발음이 영어를 정말 잘하지 않는 이상 매끄럽지 않거든요. 저희가 알아듣기 정말 쉬운 영어 발음을 가지고 있단 말이에요. 그런 것처럼 저희 채널도 아주 유창한 영어가 아니기 때문에 여러분들 충분히 알아들으실 수 있을 거라 생각하니까 저희 채널을 자주 보시는 것도 아마 이렇게 몇 가지 간단한 영어
귀는 트일 거라고 생각을 합니다. 실제로 저희 엄마가 저희 영상 채널 애청자이신데 정주행하고 꾸준히 올라올 때마다 챙겨보시니까 저랑 이한이가 영어로 대화를 해도 알아들으시더라고요. 어느 정도 기본 회화를 아예 못하셨는데 듣고 알아듣는 걸 보고 전 진짜 깜짝 놀랐어요. 저희 채널을 챙겨보시는 것도 추천드립니다. 오늘도 여기까지 함께 해주신 분들 정말 감사하고 이한이가 알려드린 크림 파스타 레시피 꼭 해먹어 보셨으면 좋겠고 영어 어플도 꼭 한번 무료니까 사용해보시고 제가 드린 영어 팁도 한번 적용해보셨으면 좋겠어요. 그럼 오늘도 영상 봐주셔서 감사하고 나비처럼 자유롭고 행복한 하루 보내시길 바랍니다.